In nur Tagen wurden London in Stadt Asche gelegt. Aber war es wirklich nur ein Unfall? Oder etwas viel Schlimmeres? Das Jahr war 1666, ein Zeit der Pest, der Aberglaubens und der politischen Unruhen. London war ein Überfalls. Hauptsächlich Pulverfass, das auf einen Funken wartet. Dieser Funk kam in einer Bäckerei. So zumindest die Geschichte was war. Wenn der Großen Brand von London nicht bloß eine Katastrophe war, sondern ein Vertuschung, ein Auslöser, ein Unterrausch anstatt begrabens Geheimnis, das ist nicht, ist nur die Geschichte. Eins Führers. Ist die Geschichte einer neu erfundenen Stadt, von Jeff Lusleton Verschwörungen, geheimen Briefen und verlorenen Zugenossigen. Es geht darum, wir profitieren, wir verschwand, und wir die Schuld bekommen, denn was 1666 Brand, waren nicht nur Holzen Tier, es waren Auszeichnungen, Geheimnisse, Geschichten, und in den Flammen entstand ein neues London, reicher, sauberer. Und für manch auch MGCH Tiger in dieser Dokumentation erfahren wir, die waren Umstand. Die London in ein Feuerfall verwandelten waren. Warningen Jahrzehnteln ignoriert wurden wir Wort zum Sündenbad gemacht, und waren wie das für Politik, Religion und Reich wurden deturen, ob die Katastrophe wirklich ein Unfall war, oder Ingenieur der Großen Brand von London ist ein der bekannteste Katastrophen der Geschichte. Aber. So haben sie es Notes nie erzählt gehört. Beginnen wir bei Pudding Lane. Bever der Erstfunk übersprang. London war schon lange wie dem Brand ein Stadt am. Rand der Kreis, unter der Oberfläche brought sich ein perfekter Sturm zusammen, dat im Front. 17. Jahrhunderts war London das Pulsieren hers eins wachsenden Imperiums, aber auch ein Stadt. Die in ihrer mittelalterlichen Infrastruktur gefangen war dort entgassen. Fachwerkhauser, Stroger, und Fiends Führer zum Kochen und Heisemeck Führer zu einer ordentlichen Bedrohung. Da trotz Jahrhunderten kleinerer Brian Commies nie zu. Sind wollen Reformen? Warum? Denn es war nicht nur das Führer, das die Stadt verwusstet, sondern auch die Angst. Der schwarze Tod ein Jahr zuvor, 1665, hat London verwüstet und fast 100.00 Menschen getötet. Jeden sechsten Londoner. Massengerber Fulton die Augen Bezirk. Geistlich Sprachen vom Galliker Streif. Diejenigen die überleben, taten dies unter einer dicken Wolke der Angst. Der Jarek des Todes lag noch im Sommer 1666 in der Luft dort, Dan Gabby's Politik. Karl II, war erst kürzlich nach Jahren puritanischer Herrschaft, während der englischen Bürgerkriegs und die Match zurückgekehrt. Die Monarchie war wiederhergestellt, doch nicht alle waren loyal. Religiöse Spannungen schwellen, insbesondere zwischen Anglikaner, Katholiken und protestantischen Dissidenten. Die Holländer und Franzosen, Englands Rivalen auf sie, wurden. Und jeder Eck aus Bedrohung war genommen. London war nicht nur durch Klassen gespalten, es war gespalten durch Ideologie. Da inmitten dieses Chaos wuchs die Stadt. Bis 1666 hat London über 500.000 Einwohner, was sie zu einer der größten Städte Europas macht. Und sie war verwundbar, wenn europäische Hauptstädte wie Paris begonnen hatten. Steinen die Regulierung von Baumaterialien, London blieb Grabtentil-Shows unpack ein Stadt, die zum Brennen gebaut war. Selbst einfähig Tidikieten. Wie Kochen oder Kursen an Sünden bargen enorme Risiken. Doch die Eigentümer weitersetzten sich Veränderungen. Materialien waren teuer. Platz war knapp. Und die Durchsetzung der Bauvorschriften war schwach oder gar nicht vorhanden. Warningen waren, nicht News. Bereits 1212 hatten Großen Brand die Stadt heimgesucht. 1632 zerstört ein Feuer über 50 Häuser in der Thames Street. 1661 werfen die Stadt einen Berg. In dem sie zu Ziegelbau Brandschutz dringt, da die Folgen waren gering.
Zusammen fassen. Jeder wusst, dass die Stadt brennen kennt. Niemand wollte vor Bezahlen, zu verhindern. Und deren Tourette sich noch etwas Dusterieres. Ausländische Spione waren in der Stadt aktiv. Fremdenfeindlich aber französische Brandstifter und niederländische Saboteur kursierten. Als Katz-Glitch zu einem Brand kam, zweifelten nur wenig daran, dass mehrers nur Pech war. Einige Historiker weisen auf einwachsende Paranoia der Elite. Sie fürchteten den Mob, Pestopfer, die Armen, Feuer war gefährlich, aber Revolution war schlimmer. Und so blieb die Stadt auch im weiteren Sommer 1666 trocken, aber voll unbrennbar. Die Pest war zurückgegangen, die Spaniern jettig nicht. Die Londoner waren unruhig. Soldaten standen watch in den Straßen. Und in den Husen von Kaufleuten und Adligen wurde das Flüstern lauter. Dann kam September, ein warmer, windiger Sonntagmorgen bei Thomas Ferners Bäckerin der Pudding. Lane berührt die Glut eines brennenden Ofens einen Stapel Brennholz. Ein klein Flamm entstand. Ein Nachtwächter bemerkt und rief den Oberbürgermeister. Bergten sofort sagte ein Frau kennt aus Pinkel. Dies einzig Versicherung, dies einzig Entlassung, Word London kosten 13.000. User 87 Kirchenen sei mittelalterlich identisch. Da ob der Funksuchlich oder absichtlich übersprang, ist ein Frage, aber die Notshoot diskutiert Word. Sicher ist, dass sich danig als und deren Word nicht nur durch Feuer, sondern durch die Genigen, die Vorträgen, aus sich der Ratsversigen hat. Began ausflackern, unwort dann zu einem Inferno. Gegen 1 o'clock am Sonntag, 2. September 1666 brachen Flammen in Thomas Ferners Bäckerei. Aus am Pudding lehnt der Bäcker und seine Familie, kommt durch ein Fenster im Obergeschoss in Kommen. Da das Feuer breitet sich rasch aus. Innerhalb weniger Stunden regnet Glut über die Dächer. Die Stadt war nach einem langen, heißen Sommer bereits ausgetrocknet. Ein starker Ostwind fetcht die Flammen und antrieb sie westwards in die deckte Stadtteil LONDONS.DOCH was. Die zu einer Katastrophe match war nicht das Feuer selbst, sondern die Fellenreaktion. Der Oberbürgermeister von London, Sir Thomas Bloodworth, traf im Brand dort ein unverharmlos die Gefahr. Ein Frau kennt auspinkeln. So, gesagt haben. Außer die schwer der Lage erken, war zu spät. Die verrollten Lashmethoden der Stadt Ledereimer, Handpumpen und Wasser aus Brunnen waren dem Feuer nicht gewachsen. Schlimmer noch, die einzige Methode, die nachweislich funktioniert. A Brises von Gebuens zur Schaffung von Brandschneisen wurde durch Unentschlossenheit und Bürokratie versgert. Grundstück zu genomforderten Entschädigung, beverre Huser abgerissen wurden. Der Bürgermeister zagert. Die Flammen nicht.am Montag war der Feuersturm vorbeland im Bridge. Die Lagerhallen voller Pech, Tier, Joe und Alkohol verslingen. Explosionen halten durch die Stadt, als Fässer Feuer fingen. Der Himmel verdunkelt sich, Asch, Augen zugen bercht. Beschreiben schienen von blanker Terror. Die Flammen matchten ein Gurgusch wie das Brüllen eines großen Tiers. War, als were die Hail selbst aufgebrochen. Samuel Pepys. Tagebukreiber am Marinever Walter Pease vergrub seinen Wien am Parmesanks beekelijk in seinem Garten, in zu schützen. A ruddert sogar die dems hinter, den verlaat de Feuer zu beobachten, und dem König dringen Nachrichten zu senden. Karl II, befahl militärische Intervention befahl den Truppen, mighty dem Abrises von Gebuden zu beginnen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren bereits ganz Staviatel zerstört. Trotz des Chaos zeigt nicht sich ein seltsames Muster ab. Bestimmt. Teil der Stadt brannten meidenganglich Intensitätssteigerung bekämen Riss. Metalbeschutz schmosen. Manch Glotten, ausländische Agenten hitten Brandbonder Gepflant verboltem Chemikalien getrankt. Augensogen behaupteten,
Gissen zu haben Vergtheit gestalten, für Pfenders die Gassen flitzen, aber keiner Gemmels gefasst oder bestig wurde. Ein Franzos, Robert Huber, gestern, das für Gelegt zu haben. Behauptet, Thiel. Einer katholischen Verschwörung zu sein einen Feuerball durch ein Bekehrfenster geworfen zu haben. Da hieß gab Problem. Hubert war psychisch instabil. Sein Geschichte war weiter sprachlich und war nicht einmal in London, als das. Feuer ausbrach. Dennoch wurde vor Gericht gestellt, verschuldet befunden, und durch Erhingen hingerichtet, und wurde zum perfekten Sündenbock. Huberts Gesterndies war wahrscheinlich falsch, aber is einen Zweck. In einer Stadt, die verzweifelt. Noch antworten sucht, war Schulbuchversion tristlicher als ungewiss he, dort im Dienstag erreicht das Feuer st. Paul's Kathedral, ein hochaufregendes gotisches Bauwerk, das seit Jahrhunderten stand. Sein Holzgerüst, das für laufende Reparaturen errichtet worden war, fing Feuer, Flammen griffen von innen auf das Bauwerk über. Geschmosins Blei floss wie Lava durch die Stragen. Die Kathedral stürzt mit donnen dem Getz ein dort is war. Ein Symbol. Das mittelalterliche London, mit seinen engen Gassen und alten Steinen, lag im Sterben am Mittwoch ließ der Wind allmählich nach. Endlich bildeten sich Brandschneisen. Die Flammen wurden schwacher. Und weiter 6. September word. Der Brandoffizial vergellig erklärt. Innerhalb von 4 Tagen hat das groß Feuer, für Brandtuber 13.000, Huserzerzer 87 Kirchen, einschließlich St. Paul's, Geldsteckery Regierungsbüd. Merkten Gestellings, aber 80.000 Menschen obdachlos über Nursigsbestig Todesfluten erfasst. Einsall. Da Mike ziemlicher Sicherheit zu niedrig ist, da will liken walsendig Verben oder nicht gefunden werden. Die für sich. Zerstrom war gültig, aber is war das, was geschen nachts das Feuer, worin die Match kam, war verschwunden und war die geschen neu schrieb, das Enthüllt das war denn London brandt nicht nur. Is wardernigt, Zurich setzen, neu. A UFG EBAUT dot unnick ali Betcheron Daesh. Das Feuer hat seinen Schaden angerichtet. Innerhalb von nur 4 Tagen hat das Zentrum Londons vernichtet. Da die Stadt blieb nicht nur ruhen in Zurich, sie stand vor der Wall. Die Vergangenheit wiederaufbauen oder einander suchen gestalten. And so began ein der radikalsten urbanen Transformationen in der britischen Geschichte. Da, als die letzten Flammen gelöscht waren, glitsch London einem Schlachtfeld. Verkot Balken ragten aus eingestürzten Husen. Die ein so großartig Skyline war zu einem geschwörsten Horizon reduziert. Aber 80.000 Menschen waren obdachlos. Wir schlafen in Zelten oder fliehen ganz aus der Stadt, inmitten der Trümmer. Bernam nicht Karl II, schnell die Kontrole da ordneten. Das im Light dem Wiederaufbau erst begonnen worden sollt, when ein familiar Plan genemic sei. Sei Minister waren sich der sich innen betenden Chance Buos unforderten ein Village new Gestaltung der Stadt. Ein Guy endlich dem Ausmaster wachsenden Match Londons gerecht worden kann. Nur wenig TAG notch dem Brand wurden 5. Umfassend Wiederaufbau vorgelegt. Darunter waren Visionarien Tor von Christopher Wren, John Evelyn Ander. Ihren Torfsaum Bright Boulevards, symmetrisch Stadtblack, Piazzas und Kangoville, ein dramatischer Bruch MIT. Dem mittelalterlichen Chaos, Wrens Vorschlag Staatshöfer, ein Staat der Logik, Delix und der Ordnung. Erstellt sich ein modern Metropolville, feuerfest unelegant, eins Imperiums würdig. Diesen Plänen stand ein großes Hindernis gegenüber. Grundbesitzland war ein Flickenteppich aus Tausenden von Eigentumsrechten, Patchworker und Streitigen. Die Einführung eines einheitlichen Rasters bietet den Entzug von Eigentumsrechten, ein politischer und rechtlicher Albtraum.
die großen Plan wurden also auf Eis gelegt. Der Traum vom neuen London muss zurückgeschraubt werden. Stadt, einer, Religion, new gestalten, verabschiedet das Parlament die Gesetz zum Wiederaufbau. London seen Jahr 1667. Es konzentriert sich nicht auf das Layout, sondern auf Materialien. Struktur und Reguli zu den wichtigsten Reformen gehalten. Alle neuen Gebäude müssen Ausstiege oder Steinsträgen müssen. Wo immer möglich. Verbreiter word in überhängt oberges Kos, wurden verboten zwischen den Gebäuden, während Brandschutznais. Erforderlicher müssen MIT-Siegel gedeckt sein, nicht MIT-Stroh darüber hinaus wurden wir neue Gebäude eingeführt, vom einfachen Cottage bis zum prächtigen Herrenhaus. Aus MIT-strengen Hand an breiten Beschränkungen. Die Standardisierung bildet die Grundlage der modernen Stadtplanung und in einem bahnbrechenden Schritt viergründig eingerichtet. Die Sonderjährig lasten Eigentumsstreating schnell und stellten sicher, dass der Wiederaufbau nicht durch Eigentumsstreating in Stocken geriet. Es war eins der Frohessen. Beispiel förstlich unterstützt Städtischkeitsgerichtsbark. Abo Rens ursprünglicher Plan abgelehnt wurde, stieg sein Stern auf. Als brillanter Universal Gelernter hat Ren bereits am Sheldonian Theater in Oxford mitgearbeitet und genoss den tiefen Respekt der KNIGs. Jahr 1669 wurde Nachgötter der Königlichen Bauten. Praktisch der Hauptarchitekt der Wiedergeburt Londons Mission. Das spirituelle Rückgrat der Stadt wiederaufbauen. Kirchen.vor dem Brand gab es in London über 100 PFARRKIRCH Ian.87 wurden zerstört. Ren, unterstützt von seinem talentierten Assistent Nicholas Hawksmoor, mähen sie sich darin über 50 neue Kirchen. Jedes war einzigartig, nicht nur in seiner Form, sondern auch in seiner Symbolik. Sie waren nicht nur Gotteshäuser. Sie waren Denkler des Überlebens, der Einheit und des göttlichen Gerichts. Die ursprünglich St. Paul's Kirche war ein gottescher Ries, Duster, mittelalterlich und vom Alter gezeichnet. Nach dem Brand blieben nur Notfragmente übrig. Rens neuer Entwurf, der 1675 genehmigt wurde, war radikal. Ein hochaufregende Bark-Kathedral, gekrönt von einem massiven Kuppel, in Spirit vom Petersdom in Rom. Es war dauernd 35 Jahre zu. Wollenden, und es war nicht nur als religiöses Bauwerk bestehen, sondern auch als Symbol nationaler Identität, als es im Jahr 1710 endlich fertig war. St. Paul's Cathedral meine die Skyline. Jahrhunderts darf kein Gebäude in London höher werden. Es war ein Zeichen. Die Stadt war zerstört, aber nicht besiegt, als die Trümmer weggeräumt wurden. Kami zu einer Macht TVERCHIE Bung. Kleinhandwerker unarme Pachter, viel. Von innen ohne Eigentumsnachweis oder formell Titel, wurden oft vertrieben. Dass sie wieder ihr Eigentumsroyalties nachweisen, not sich den Wiederaufbau leisten konnten, verkauften sie ihr Grundstück zu niedrigen Preisen oder verliehen. Das Land einfach daten dazwischen sieht, wo haben Kaufleute und Aristokraten Straßenzugs wurden aufgekauft. Grundstück wurden konsolidiert. User wurden Gräser unhör wiederaufbaut. Der Brand hat als sozialer Filter geworkt und die Gentrifizierung des Stadtkerns BSCHLEUNIGT dat aus der Asche entstanden. Neue Handelszentren, Paternoster Row, Einstein-Zentrum des Verlagswissens, wurde besser organisiert, königliche Börse und Lombard Street wurden umgebaut. Das Bankwesen zu unterstützen first und Handelsschweizer wurden für den internationalen Handel umgestaltet. Einstein Chaotisch mittelalterlich Stadt entwickelt sich zu einer Hauptstadt des Handels. Ein der nachhaltigsten folgende Brandes war die Geburt von modern Feuerversicherung im Jahr 1680. Feuer war gegründet, die erst formell Feuerversicherung in England. Weiter folgten schnell darunter Sun Firebor und Royal Exchange Assurance. Ihre Investitionen zu schützen, begannen diese Versicherer.
Private Führerwehren Jude Emmite, Angesiegen Richtlinien Führsen, Metallschauder, die für den Schutzverständig Firma zeigen. Wenn ihr Haus brennt Keen Gultiges Brandjeiken treit, die Führerwehr kennt direkt in innen VORBEIFAHREN. Das War. Kapitalismus in Action. Schutz gegen Bezahlen. Dies privaten Brigaden lechten schlieglich den Grundstein für die Londoner Führerwehr. Fast wide Jahrhunderts später formuliert. Der Brand in London war nicht nur ein britische Katastrophe, war eine europäische Lektion wie Amsterdam, Wien und Paris die Stadtverwaltung nahm die zur Kenntnis. Wir begannen, ihr Brandschutzbestimmt zu verschärfen, Stragen zu verbreitern und ihr Wasserversorgungsdienst zu modernisieren. In Schweden ordnet König Karl XI en alle neuen Städte nach dem Vorbild Londons zu errichten, nachdem die Einflusskeit Londons erken HATE in den amerikanischen Kolonien. Städte wie Boston und Philadelphians den Brand in London später als warnens Beispiel. Benjamin Franklin setzt sich beatenlich für Führerwehren. Besicheringen und die Vorbereitung der Bevölkerung ein, besseren auf den Lehren aus dem Großbrand von 1666 im Lauf der nächsten 5 Jahrzehnte nahm die Wiederaufbau stattgestalten Denkmal für den Großen Brand. 202 Fußhof von Rennes wurden den Haven von Pudding Lane errichtet nu. Kirchen füllten die Skyline, Kirchturmen und Kuppeln prägten die Jesselten Zukunftiger. Stadio Dick selbst als Steinholz ersetzte, blieb die Erinnerung an das Feuer bestehen. Aber Generationen hinweg wurde den keinen die Geschichte von Robert Hubert, dem mutmaßlichen französischen Brandstifters, als Tatsache, trotz der Lücken in seinem Gedächtnis. Antikatholische Stimmungen schwellten Jahrzehntelang, eingefärbt durch Brandfolklore. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hat sich London Werk NDRT.es war nicht mehr nur ein Sitz der Monarchie oder des Handels, sondern wurde zum Prototyp der modernen K-Stad. Zentralischer, regulär und global vernetzt. Der Großen Brand hat Londons Aufstieg nicht beendet. Hat im BECHLEUNIGT. Was als Tragedy begann. Brach etwas Großes hervor, durch Gesetz, durch Wissenschaft, durch ARCHITEKTUR.DOCH, hinter dem Fortschritt stand ein Wahrheit, Zerstrom kann der Match dirnen, das Feuer zerstört. Nicht nur Gebgut, es besiedet auch den Widerstand. Es schwacht die Armen, es stärkt die Krone, und es ermöglicht einigen wenigen, die Stadt nach ihren Vorstellungen neu zu gestalten. War das Feuer also wirklich nur ein Unfall? Oder war es, auf unausgesprochen Weise, die perfekte Gelegenheit? Die Antworten bleiben unter Ruhe und Stein begraben. Das Feuer hat Londons Vergangenheit verwüstet, da aus seiner Asche erhob sich ein Vision der Zukunft. Und das nicht nur ARCHITEKT und der Großen Brand von 1666 baute nicht nur ein. Stadt wieder auf, nu Gestaltet Gesellschaft.vor. Dem Brand war London ein Labyrinth mittelalterlichen Lebens. Bank mit Käsern, verfeinete Gemeinden, unbefestigt Stragen und ein Bevölkerung. Die von Traditionen als von Infrastruktur bestimmt wurde. Da als sich der Ratsversagen hat, war der Wandel nicht mehr optional, war UF-Halt-Sam.zum ersten. Mal Stadtplänen trat in das offenlich Durchsehen. Die neuen Vorschriften öffneten Backsteinhäuser, breiter Stragen und Feuerfest. Materialien und plötzlich begannen die Menschen, ihr Stadt als System zu betrachten, nicht nur als ein Ensemble von Häusern. Der Altet renderte sich. Kursen mussten überwacht werden. Kachert wurden neu aufgebaut. Stragen mussten frei bleiben. Der Brandschutz wurde in Bürgerpflicht. Nicht nur eine private Angelegenheit. Versicherung einst ein Luxus, wurden nun zur notwendig. In den 1680er Jahren erlitt die Feuerwehrung einen Boom. In Häusern prangten Eisenschalter, die auf ihren versicheren Schutz hinwiesen. Private Feuerwehren waren ein glücklicher Anblick. Vermieter wetterförden die besten Policen, nicht nur
Meter zu schätzen, sondern auch, Sion zu sehen, für die Händler rumpt das für die verworrenen Stragen frei, Schaffplatz für organisierte, Marktplätze und Handels und Trendy, Wiederaufbau Royal Exchange und die neue Gellichen Bankhäuser trugen dazu bei, Londons Aufstieg aus Globals Finance Capital der Handel nahm zu. Das Vertrauen in langfristige Investitionen wuchs. Sogar der internationale Handel begann, eine Stadt zu bevorzugen, die gelernt hat, Katastrophen zu weiter stehen für die Regieren. Der Bram versus der Krone beispielischen Einfluss. Karl II. Nutzte ihn, die Kontrolle zu festigen. Praktiken zu standardisieren und Entschiedenen zu zentralisieren, die über gemeinen oder sanften überlassen waren. Ein stärkerer städtischer Staat begann zu entstehen einer, der die Lebensweise, die Fortbewegung und den Wiederaufbau. Der Bürger beeinflussen KONNTE. Auch gesellschaftlich hat das für einiges verändert, weil der Hermsen Bewohner der Stadt wurden aus den inneren Bezirken vertrieben und kehrten nie wieder dorthin zurück. Wohlhabende Landbesitzer kaufen erstklassiges Land auf und bauten einheitlich Reihenhäuser, die Jahrhunderts in die Städte Londons prägten. Tatsächlich hat das für ein Sauberer, Jordanetter und illiterate Hauptstadt. Dafür war das für auch ein göttlich Botschaft, ein Ebergnung, von den wiederaufbauten Kanzeln drinten predikten, dass London von Gott gerettet und ihm eine zweite Chance gegeben worden sei. Die Stadt war mehr als nur wiederhergestellt. Sie war wiedergeboren, physisch und spiritual. Architektur wurde zu in Stein gemeigelte Moral. Der Großen Brand hat nicht nur den Wiederaufbau, sondern auch einen kulturellen Wandel ausgelöst, die Londoner hatten in die Flammen geblickt. Und eine neue Art von Stadt gissen, die in engigen Start. 3,5 Jahrhundert nach dem Großen Brand gilt London als eine der größten Städte der Welt. Widerstandsfähig, kultiviert und reich in Geschichte. Da das Erbe des Brandes ist nicht nur in den Earlden. Es lebt in den Grundfesten. Der moderne Metropol WEITER in den folgenden Jahrhunderten Brands wurde zur Politik. Keine Reaktion, durch die 19. Jahrhunderten hat den Übergang von privaten Führern zu einer zentralisierten öffentlichen Führwehr. Im Jahr 1866, genau 200 Jahre nach dem Großen Brand städtisch Führer gegründet, ein professioneller Dienst, ausgestattet mit standardisierten Uniformen, Förderführungen und einer Befehlskette. War ein Direktfolge Chaos, das einst dazu fort, dass ein Bäckerei in ein Hauptstadt zerstört. Die Ursprung moderner Brandschutz-Vorschrift, die Sprinkleranlagen, Notausgangs- und Balice-Regelungen vorschreiben, gehen auf das Jahr 1666 zurück. Heute ist in ganz Großbritannien jedes Gebäude, von historischen Kirchen bis hin zu neuen Wolkenkratern, von Vorschriften geprägt, die aufgrund dieses einen historischen Brandes in Kraft getreten sind, das architektonische Erbe ist der Benzo. LEBNDIG. Christopher Wren's Kircheneck, immer übrigen Teil der Stadt, elegant, symmetrisch, trotzig. Sein Meisterwerk, St. Paul's Cathedral, bleibt ein nationales Symbol. Sein Kuppel, die Renn des Blitzkriegs im Zweiten Weltkrieg beschädigt, aber nicht zerstört wurden, erinnerte die Bürger nicht daran, dass Londons Warbrennen mag aber nicht ein Stirs. Heute ist das am stärksten vom Feuer betroffen. Gebiet, die alte Quadratmeile der Stadt London, ist die Heimat hartmutender Wolkenkratzer wie Denkerk, Walkie-Talkie, und Scherbein Hay. Dies modernen Wunder erheben sich aus einst zu Asch verbrannter Erde und stehen auf mittelalterlichen Straßenplänen, die heute unter Betten und Gurbi begraben sind. Doch inmitten von Glas und Stahl. Bleibt die Erinnerung das Feuer BESTEHEN. Der Denkmal für den Großen Brand. In Torfen von Renn und Hook, steht noch immer in der Nähe der Pudding-Landeshochkinder lernen noch immer das Datum. 166 Jahrlich Führerbungen. Studien zur städtischen Widerstandsfähig und Projekt zur Nachfallen verstört sichern die.
Katastrophe immer noch aus Vorbeispielen größer. Wie ist das groß für zu einem ständig Einrichtung? Ein Erinnerung daran, dass Zerstrom unvermeidlich ist, aber weil wir reagieren bestend. Ob ein Stadt zerfällt oder a UFSTEIGT Abris gab nicht nur. FORTSCHRITTE in den letzten Jahren vor Großbritannien wegen seines modernen Brandschutzes KRITISIERT. Brand in Grenfell Tower in Jahr 2017. Bei dem 72 Menschen ums Leben kommen. In Fatch erniet landesweit im Prang aber unzureichend Bauvorschriften. Mangelt Aussicht an gefährlich Verkleidungsmaterialien. Wir fragten, wie kann ein Land, das durch den Großen Brand von London geprägt wurde, eine solche Tragödie erniet zulassen? Die Nachwirkungen von 1666 halten durch das Parlament. Untersuchungen wurden eingeleitet. Richtlinien wurden beprüft. Und ein schmerzliche Wahrheit kam ins Licht. Fortschritt ist nicht von Dauer. Es muss erhalten bleiben. Sonst wird alles brennen dat in kultureller Hinsicht wurde der Großbrand in Romanen. Dokumentation, Museumsausstellungen und Interaktiven. Installationen wird. Von Walksfiguren in der Museum in London zu AR-Simulationen im Klassenzimmer. Das reines Bleiderreich wurden an seltsam Zeichen sich. Warum? Denn die Fragen, die 1666 aufgeworfen wurden, aber vorhin Katastrophen vor Schulbuchversion wissen. An Wiederaufbau sind die gleichen mit denen Städte konfrontiert sind. Von Wallbrunn in Kalifornien zu Erdbeben in Istanbul, Londons Überleben beruht nicht nur darauf, stärker wieder a UFZUBAUEN das Genoms lernen, und ums Erinnern. Der Großen Brand von London veränderte nicht nur die Stadt, rein erneut der FINIERT.vor 1666 war. London ein mittelalterlicher Flickenteppich, in Isle Erbad, von Traditionen beherrscht und anfällig für Chaos. Nach dem Brand wurde es zu einem Symbol für Widerstandsfähigkeit, Weitsicht und Wandel. Das sein Großvermächtnis liegt wie nicht in dem, was wiederaufgebaut wurde, sondern in dem, Weser inert sich, kulturell brennt sich das Feuer in die English Identität ein. Generationlang wurde es Moral Geschichte die Kindern. Beigebracht wurde, ein Geschichte von Streif und Irksung. Kirchen drinten predikten aber Sund und Gericht. Schriftsteller interpretierten es aus göttlich Warnung. Dahinter der Theologie verbarg sich ein praktische Lehre, stets sind sehr brechlich. Vorringen Krisen entscheidet über das Überleben, aus dem Brand gingen Institutionen hervor, die Werhut für selbstverständlich halten, statebaulich. Regelungen Förgers an Immobilien reserviert, professionell Feuerwehrformen im öffentlichen Gesundheitswesen nach der Katastrophen. Sein Fingerbruchs in weltweit zu FINDEN.SDG wie Chicago, San Francisco, Tokio, alle in späteren Jahrhunderten von verheerenden Brinden heimgesucht, orientierten sich in der Geschichte Londons, Lehren für einen intelligenteren und sicheren Wiederaufbau zu sehen. Sie wurden nicht nur zum Vorbild davor, wie man aus der Asche aufersteht, sondern auch davor, wie man überdenken sie, was die Asche überhaupt für sich hat. Technologisch markierte das Ereignis eine Stilrevolution. Die Einführung der Standard-Siegelbau ist. Der Abstand zwischen den Häusern und der Regeln prägt die britischen Bauvorschriften für Jahrhunderte. Tatsächlich war es der Brand, der London, architektonisch und administrativ, entschuldigt in die modernen Fort, auch spiritual veränderte sich die Stadt. Renskirchen, insbesondere die St. Pauls, waren nicht nur architektonisch Meisterwerk. Sie waren Lukfeuer der Stabilität. Ihr Koppeln und Kirchturm erinnerten ein verletztes Volk daran, das same Welt wieder ganz wurden KONNTE.DOCH, das die Feuers worth auch. Schattenseiten AUF. Bis heute word, aber die waren Ursiken. Gestreten. War es ein Unfall? War Robert Huberts Gestinies nur ein Erfindung? Steckt mehr hinter der Antiquität, den Schulbuchversion und der Schnelligkeit bestimmter Length? Einige Fragen schwellen noch. Eins ist jettig sicher. Das Jahr.
1666 war ein Wendepunkt. In diesem Jahr wurde für das Mittelalter Stadt durch Flammen in eine moderne Welt verwandelt. An indem dies tat, pritt den Aufstieg, Niedergang und erneuerten Aufstieg von Städten überall auf der Welt. Wenn der Großen Brand von 1666 London so weiterentwickeln zwang, dann zwingt uns sein zu der Frage. Wie bereiten sich dit auch die Flammen von morgen vor? Die Risiken, denen wir ausgesetzt sind, haben sich geändert, und da bleibt die Bedrohung bestehen. Die Schwachstellen der heutigen Stadt liegen nicht nur in Holz und Stroh, sondern auch in sichtbaren Griff, überlastet Infrastruktur, Mango Klimmeresseleins, ein gefährlich ungleicher Zugang zu Notfallmaßnahmen. Und genau wie 1666 kann es einer Katastrophe bedürfen, die Risk auszudecken. Experten warnen nun, dass Megastet sind brandverklicher denn sie nicht im wörtlichen Sinn, sondern im Hinblick darauf, wie ein einziger Fehler ein Cascade von Folgen haben kann, elektrisch Brand, die Wildfeuersbrunst auslösen, Hitzulen, die Trockengebiet in Brand setzen, Fehlinformation, die sich schneller verbreiten. Als Hilfe eintreffen kann dort der Aufstieg der Smart Cities, die Gestuerte, Überwachung und automatisiert Brandmeldesystem bieten Hoffnung, schaffen aber auch neue Benefiten. Wer kontrolliert die Daten? Was passiert, wenn die digitale Abwehr versagt? Einige Stadtplaner plädieren nun für Resilienz fürs Design, Stadt, die nicht nur für Schönheit oder Funktionalität gebaut wurden, sondern für Lebensverfeidig. Wassersystem, selbstheilende Materialien, drohen Fuelscheinheiten, Eiden, die wie Science Fiction klingen. Bis sie gebraucht wurden. An dem zunehmenden Klimawandel wird das Feuer selbst wieder zu einer globalen Bedrohung. Von den Hügeln Kaliforniens bis zu den Wäldern Griechenlands erleben wir einmal mehr, wie schnell die Natur menschliche Ambitionen zunichten kann und wie langsam wir reagieren. Also blicken wir in die Vergangenheit, betrachten den Brand von London nicht nur als ein Geschichte der Asche, sondern als ein Geschichte des Handelns. Des Eigerns, der Schuldjusen, der Irksam. Und wir fragen, was ist die heutige Putting-Lane? Wo ist unser moderner Oberbürgermeister, bereit zu handeln oder die Gefahr zu ignorieren? Welche Geheimnisse könnten unter den Trümmern von morgen begraben sein? Denn eins lehrt die Geschichte deutlich, das Feuer kommt immer. Was wir davor undannig tun, definiert uns. Von einem Funken in einer Bäckerei in der Pudding Lane bis hoch auf Agenden, koppelt der St. Paul's Cathedral, der Großen Brand von 1666 veränderte nicht nur London Skyline, ein Bautesystem schrieb Gesetz neu undefinierte. Weiter stampfig neu. Was in Panik begann, endet in Plänen, was Brand war ein Stadt der Vergangenheit. Was Aufstehen war ein Stadt der ZUKUNFT.WIR haben de Riesbeglied, von rauschenden Gassen zu hopfliegenden Seelen. Wir haben Geheimnisse aufgedeckt, Mythen aufgedeckt und das untersucht, das unsere Stadt bisher prägt. Wenn dies Geschichte etwas in innen direkt hat, das Drama, das Mysterium, die Lehren, dann lassen sie es nicht verblassen. Liken Sie das Video, das historische Geschichten zu unterstützen, teilen Sie es mit jemandem, der denkt, dass es in der Geschichte nur Daten und Staub geht, kommentieren Sie unten, was hat Sie im Großen Brand am meisten beherrscht? Und abonnieren Sie für weiter Einblick in die vergessenen Wendepunkt der Geschichte, denn was wir in Erinnerung behalten, kann uns schützen, und was wir vergessen, kann uns nicht verbrennen.